ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲਿੰਡਨਵੁੱਡ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸਮਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਲੀਗ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 3 ਦਿਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ 7, ਅੰਡਰ 12 ਅਤੇ ਓਪਨ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਲੀਗ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਜਾਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਗ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਓਬੀ ਖਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਲੀਗ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦਾ ਐਥਲੀਟ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਖਿਡਾਰੀ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਊਥ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੋਂ ਡੀਕਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਸਟੇਡ ਹੇਅਰ ਦ ਹੋਲ ਟਾਈਮ and they played goalie for us. Wow. They played goalie for us. Comment's pretty short as a politician, so I will say a few things. Number one, I am where I am today as a minister and MLA in politics because of sports. I wouldn't be here without sports. I wouldn't be here if it wasn't for my mom and dad, Mabop immigrants. They came here. They didn't know what I was doing. They had no money to pay for football when I started football. The first year I played football, my mom and dad couldn't afford a pair of football cleats for me. Sachi, like Custom said, we had to go to my friend, and his older brother gave me his pair of cleats. And that's how I started football, and I started playing sports. And we grew in the community, and I learned all the lessons these kids are learning right now, right? Yeah. Come out, have fun. Did you guys all have fun? Yeah! Did you guys learn teamwork? Yeah. What is that? Leave it at that. What is teamwork? But all the skills you learn, right? You learn communication, you learn sacrifice, you learn how to work, and the parents, the sacrifice you make to bring your kids out here. We might not see it when you're parents, and I don't know if my mom and dad saw it, but if my dad was still alive today, he would say, wow, my son made it, right? Now I went on to professional football, and actually in university, when I went on to university and I was drafted, I was the number 1 pick in Canada for Ottawa Renegades, and my dad still said, he was alive then, and he said, Putter, you should have been a doctor. But I'm very, very happy for you and for the community, because I was also the first Punjabi in the CFL as well. So that was a huge honor as well. And now you look, and now I'm in politics, right? And now I'm one of the first Punjabi ministers. There's one before me. Uncle Amarjit, you probably know the name. I don't know his name, but you probably know Dr. Chima. Dr. Chima, right? Then now it's me. I have the honor of doing that. But the honor is to serve the community, right? I wouldn't be here if it wasn't for a lot of you people that supported me. And Uncle, I met you for the first time, I think, a year and a half ago. And now Roop and I become very good friends, and Uncle Amarjit and Roop and everyone else. It's helping our community, right? And helping our kids grow. And when I had the opportunity as a minister to approve the grant, I don't know why you applied for 23,000. The limit was 25,000. You could have applied for 25. I like to say a little under. A little under, okay, just to be safe. We're good with 20. Just to be safe, and that is just what we're doing here. It's about building community and the next generation of kids who can go on to be the next generation of leaders.
And you have, this is the perfect segue for this gentleman right here. I'm a Uday, right? Yeah, I'm a product of Punjabi soccer. I spent all of my summers here for like 6-7 years straight. And last year I ended up being Manitoba High School Athletic Association's 4A overall athlete of the year. Athlete of the year. Punjabi soccer helped me immensely. Going out here, playing with my friends 3-4 times a week for every summer, years on end. Like, it was a great experience and it's worth so much to me. And this is the next future generation, right? When we came here, you know, you would look around and you wouldn't see any Punjabi professional athletes, right? You wouldn't see a guy like this in high school, the athlete of the year in all of Manitoba at the highest division. You would never see it. Yeah. You would never see a politician who has a Dadi and Punjabi speaking, and when I speak, sometimes I speak a little bit of Punjabi, but I understand it, I don't speak very well. But these kids can now look and say, I can do that too now. And they have a sense of pride when they're wearing their turban, when they have the kala on, when they have their beards, when they see the aunties wearing their shalwar kameez. It's a sense of pride for our community. And these kids now, because of the work of, you know, the uncles and aunties here, because of what you did, people like us have made it. Now we can help these kids make it to the next level. So it's an honor for me to work with all of you. And Uncle, for what you've done for 20 plus years, the love, the passion you have to give back to these kids, it was an honor for me to approve the grant for you. I hope that helps a little bit. And hopefully when we win this next election, we can do more next year. So Thank you so much. Thank you, everybody. What a nice turnout. Like, it's so nice that we can get all the kids together. Sports are so important. You know, we teach them so many skills through sports, teamwork, dedication, patience. And we had a great group turnout this year. And I think we've been doing this 20 years? Over 20 years. So like over 20 years, South End Soccer. So round of applause for 20 years. And thank you, my dad. Like, my dad's dedicated 20 years to this. And thank you to the parents, you know, for bringing them, driving them here, waiting, watching them, cheering them on. It's so nice. They developed so much over the year. And thanks to the kids. And we got a really good amount of money, which we can put towards sports equipment, Punjabi language, school supplies. So I'd like to thank our MLA who approved that grant, and we got a good amount of money that we can put towards you say how much money? I don't know why you're not saying the word. Okay, we got about $23,000. ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਵਸਵੇਰ ਟੀਵੀ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਨਾਮ ਫੋਕਸਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਹ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਪਲਾਨਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RESP ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਪਲਾਨ, RRSP ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਤੇ TFSA ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਦੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੀਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 2042304131 ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 2046883758 ਹੈ, ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੋਕਸਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਆਫਿਸ 100 ਮੈਂਡਲੇ ਡਰਾਈਵ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫੋਕਸ ਔਨ what matters to you.